Hallo Internet, hallo fellow modelers, hallo Eisenbahnfreunden. Noch ein schnelles Video von meinem Fleischmann set 937320. This is another video from engaging from my Fleischmann set 937320. As you've seen from my previous video, I did a hopper wagon and a coal wagon, and I wanted to finish off the box car and the container wagon. So this is a video just to show you what paints I've used, and these are the paints that I'm going to use on the other two wagons that I'm going to do after this one. I'll be doing the two container wagons, exactly the same wagons, but one from the pack and one outside the pack, and then that'll be the set apart from the loco, which will be done with oils and not with acrylics, because I'll use my airbrush on that. So, diese Farbe, die ich habe gearbeitet mit, auf diesen letzten Wagen, wird ganz genau dieselbe wie die anderen Wagen, die ich gearbeitet wird. Und die Sachen, dass ich habe hier mitgearbeitet, Sie können doch sehen, meine Farbe und alle meine Tools hier. Und die werden ganz genau dieselbe für die nächsten Wagen auch. Aber meine Loco, das werde ich tun mit dem Airbrush. Meine Infinity mit Öls, nicht mit Acrylics. Das ist viel schlimmer zu arbeiten mit, muss man ganz kleine Sachen machen auf den Lok, so das guckt ganz gut aus. Und auch mit den Flecken da, das kann man sehen, dass ein Schmutz unten von der Lok hier, weil ich meine von hier, wenn hier schmutzig ist schwer zu tun mit einem Paintbrush, aber mit Airbrush ist kein Problem. So, the colors that I used was MIG 072, so das ist MIG 072, MIG 042, so that's MIG 42, MIG 40, MIG 40, MIG 46, and that's black, medium rust, old rust and dust. And Valero, from Valero habe ich 71937, so that's 71037, and that's muddy brown. And then dirt from Train Colour 73.005. So Schmutz von Eisenbahnfarbe ist 73005 und genau dieselbe mit Steel 73003. Again with steel from Train Colour it's 73003, and you can see a selection of my paintbrushes, my usual E-Boot 30, and again my trusted white small brush, and this time I used an Ammo synthetic flat brush. As you can see, it's got quite a nice tip on it. I've been using that to do some weathering on my wagons, find it quite useful. And again the old flexible rubber tool that I use for scratching and for marking up. So, Sie können sehen, das sind alle die Sachen, die ich habe mitgearbeitet. So mache ich es schnell weg, dann kann man den Wagen sehen. So I just move all these paints out of the way so we can see the wagon quickly. I won't be showing the paints on the next video because they're all the paints that I'm going to use. Nächsten Video werde ich die Farbe nicht zeigen. Das ist genau dieselbe wie diesem Mal. So, jetzt können Sie meinen Boxcar sehen. So, diesem Mal habe ich nicht viel schwarz gearbeitet, aber mehr, ich habe mit dem Braun gearbeitet hier. So I work more with the browns and the dirts. So these are the three prominent colours that I've used, obviously with a bit of black as well to sort of mix it in to try and get that dust effect, so it's not black, because black is quite boring, although on the coal wagons obviously the black was quite prominent, it had to be. So, ich habe nicht so viel schwarz, das sieht schwarz aus, aber das ist nicht schwarz, das ist eine braun oder so eine Grey oder so, so das ist nicht schwarz. So, sagen wir jetzt den Wagen. So, Sie haben ein kleines Video gesehen, hoffentlich, für ein paar Minuten, wo der Wagen umgedreht hat, und das mache ich noch einmal hier kurz und sage ich, wie ich das gemacht habe. So hopefully you've seen my other video, which was on Facebook and on my YouTube channel on Engaging, just showing you the wagon complete. I'm going to explain a bit about what I achieved on this wagon, and some of the standout bits.
I used a lot of the colours combined together to make the dust effect, and as you can see, what I've done is I've got a lot of dust in the rib effect here, and I've turned the wagon upside down and worked the wagon from the bottom up and the bottom upside down as well, so you can see that all the dirt's accumulated in the areas, and there's some splashes as well that kind of like so it kind of like, as you can see from the door, there's like splashes of dirt coming down, which is sort of like a natural thing that had happened. I've tried to keep the paneling open as well and not fully dirty. I mean, there are some, I've been watching a lot of videos lately, and a lot of the panels are completely full, and they tend to mask them off and then clean them up. So for example, you would see you'd see this area masked off with the DB and all the numberage on it, so that it would be cleaned. And then once it's out on the rail and it's working, it becomes dirty everywhere else, but they try and keep that clean. I haven't done this on this occasion because it's not really dirty, the wagon, I've just dirtied the ribs. So, sie können sehen von diesem Video, normal wird diesen Cargo und alles hier, wird das abgemaskt und wird das ganz sauber bleiben. Die Arbeiten wollen, Sie können sehen, was da ist für die Nummer oder die Papier, das da rein ist, oder die Information, das werden die normal immer lassen, so die das sehen können. Aber diesmal habe ich nicht gemacht, ich habe es gelassen, nur durchgegangen oder gemacht. So kann man ein bisschen Dreck da auch ansehen. Das ist nicht ganz dreckig, darum habe ich so gemacht. So, jetzt können Sie sehen, ich habe mit dem Wagen mit Braun und Dreck gearbeitet auf die Rib hier, wo alle das Schmutz hier gekommen ist, hier unten und da oben, wo das von dem Dach unten gekommen ist, und da ist ganz viel Schmutz da und auf die Seite und hier auch, wo das Schmutz hier unten geht wird. So you can probably see, if I close in a bit more, you can see along the you can see there's like a bar along there, and it's where all the dirt's accumulated and gone right down. That's kind of natural. As you can see, going across the whole of the wagon here, it's the same all the way across. And I've tried to sort of make it look like it's been quite a busy wagon, but let me just fan out a bit so you can see, and then we'll turn the wagon around. Now the work that I've put in on the side of the wagons is quite substantial, because I wanted to make it look like it had really took battering from being pulled and pushed. So you can see here, having looked at lots of YouTube videos, they tend to get a lot of dirt around the ribbed areas here, and along the cross sections get fully dirtied up, and that's reflected by what I've done here. And then you get a lot of the natural colour along the bottom stays natural, and down the sides it's more, all the dirt accumulates there from the wind and the rain coming in from that angle. So kann man sehen, ich habe es hier gemacht, wie der Schmutz ist immer hier auf diesen Ribben hier gekommen. Das ist immer so, habe ich ganz viele Videos geguckt, und das sieht so aus bei ganz vielen Wagen. Und das ist immer ganz schlimm hier, Schmutz, überall auf alle Wagen, ist egal was für eine Wagen es ist. Aber hier unten kann man immer sehen, dass das Farbe ist nicht so dreckig da unten, und da kann man immer sehen, ein bisschen von der Farbe da. Aber das muss auch, wenn der Wagen 20 Jahre alt ist, dann bestimmt nicht. Aber wenn es nur ein paar Jahre, so 3-5 Jahre, dann kann man die Farbe immer noch sehen. Und das habe ich auch hier gemacht von dem Wagen. Okay, so, and the roof, how I've done the roof, I've kind of like just used wet washes on the roof, so you can see there's dust and dirt accumulated with a little bit of rust on one end there. So you can see there's a bit of rust accumulated around that area, but you'll notice there's streaks all the way across here, which just show the rain just filtering off the top, which just filters off the top of the roof just to look more natural than anything else. So it always flows down. There's a couple of ribs on each end here which have accumulated a bit more dirt around there. So auf dem Dach habe ich das, so das ist Schmutz hier oben, kann man sehen, wie immer das Nass und das Regen und Schmutz wird immer hier vorwärts, links und rechts fahren auf der Dach. Und da hinten kann man auch sehen, da ist ein bisschen Rost da auf diesen Ecke, und auf diesen Ribben hier, da sind ganz viel Schmutz auf die Ribben, da sind 2 Ribs hier oben, hier ist auch ein hier hinten, kann man dann gleich noch ein bisschen sehen, aber kann man einen kleinen Rib da sehen, das ist auch ganz viel Schmutz da gekommen.
Und das habe ich mitgearbeitet, aber nicht so viel. Das Dach ist ein bisschen schmutzig, aber nicht ganz genau schmutzig, wie die anderen Wagen, die ich gemacht habe, so wie meine Kesselwagen. So, und jetzt diese Seite jetzt. Noch einmal, da kann man den Schmutz hier in diesen Leinen hier sehen und auch auf dem Dach da oben kann man das Rust sehen auf einer Ecke. Ich habe nur ein bisschen Rust auf diesen Wagen gemacht, aber eine Ecke nur, nicht so viel gemacht. So that's where the rust is in the top right hand corner here, just identifying that it's obviously had some damage or something and it's just got really rusty. But looking along the wagon, you'll notice that again, all the work is along the drawbar at the bottom here, which it uses to open and close the sliding panel doors. Again, all the ribs are full, but the actual openings are all clear, just dirt, water running down. Kann noch einmal sehen, hier habe ich so viel Schmutz auf diesen wo die Tor offen hier und die Seite offen machen, da sind ganz viel Schmutz hier unten gefallen. Kann man sehen auf diesem Bar hier und auf die Ribben hier noch einmal, von den Ribben sind alle Schmutz hier noch einmal gemacht. Und das ist dieselbe über diesen ganzen Wagen, kann man sehen. Aber auch kann man sehen hier, das Schmutz hier oben, das ist auch von dem Dach hier unten gefallen, auch das guckt richtig, wie das sein. Ich habe ein paar Wagens auf YouTube geguckt und das ist genau dieselbe wie das. So, und das ist mein Boxcar für heute. Hoffentlich hat das ein paar Ideen für dich gegeben. Jetzt lasse ich das umdrehen ein paar Minuten oder für 30 Sekunden oder so, dann kann man alles sehen. Right guys, so that's basically my boxcar. As you can see, it's quite well weathered. It's not massive, it's not battered. Less is often more, which is what I've done again here. I've tried to keep it minimalised. All the buffers have been done, all the ends have been done, and it's just to try and create that sort of like that look of use, of daily use, and I think I've achieved that on this wagon. And combined with the whole box set, I'm sure you'll agree it's pretty good. Anyway, that's enough from me. I'll be doing a few more videos on HGVs. I've weathered an HGV. I've got a comparison that you'll see on the video, and I'll finish off this box set. I'm going to try and do the locomotive and oils, but I'm not sure when I'm going to do that. I've got a lot more wagons I want to do first, so we'll see what happens. I'm reluctant to do the loco. I'm trying to get a sound chip put in it, so until that's done, probably won't do it. But if I don't get a sound chip for it, then I will actually weather the wagon. So anyway, hope you enjoyed the video. Give us a thumbs up and share it. Show everyone what we're doing. If you've got any questions about how, what or why I've done, what tools I've used and how I've come about whatever, please feel free to ask them. I love all the feedback I'm getting. It's fantastic. All the encouragement from you guys out there, I really appreciate it. And hope you have a great day today. So, ich wollte jetzt Feierabend machen. Ich wollte noch einmal sagen, ich bedanke mich für alle die Leute, die haben viel gesagt und haben zu mir gesagt, dass die haben meine Arbeit ganz gern und ich werde das immer noch tun, wenn sie das wollen haben. Und bitte gib mir einen Thumbs up und share das mit deinen Freunden, sagen, was wir hier tun und subscribe und kannst auf den Klinger aufklicken und dann, wenn ein Video kommt, wenn das hören. So, genug Quatsch, schönen Tag alles und bis meinem nächsten Video. Tschüss.